Yes, I've just been to 2 festivals, the Mar del Plata Festival and the Amiens Festival, and I've been surprised at the outpouring of affection from people who, sad to say, saw my movies when they were very little, and now they're fairly elderly, so you can imagine how that makes me feel. En fait, oui, il est surpris de voir l'affection qu'a aujourd'hui encore le public pour lui. Là, il a fait 2 festivals, donc Mar del Plata en Argentine et Amiens. Et vraiment, il voit encore aujourd'hui les petits-enfants, par exemple à Amiens, qui font du Gremlins. Et il est surpris de voir tous ces gens qui lui disent qu'ils ont découvert ces films quand ils étaient petits. Et bon, voilà, maintenant ils sont plus vieux, et vous imaginez dans quel état ça met le jeu Dante. Do you mean the one that the heroine turns into? Yeah. Like the little Pekingese looking one? Well, Dee Wallace, the star of The Howling, didn't really want to have a horrible wolf makeup. And since we had set her up as being a nice person, we thought we would make her look a little bit more like a Pekingese than a wolf. And so Rob Bottin came up with this makeup that you know, she wore part of the time she wore it, and the rest of the time it was a fake head, which we used a lot of fake heads in that movie. En fait, Dee Wallace est un personnage très gentil dans le film, elle était plutôt mignonne, etc. Et il voulait pas trop l'abîmer à la fin du film. Elle voulait pas trop non plus d'ailleurs. Et en fait, Rob Bottin a donc créé un effet qui l'a laissé plus ou moins apparaître à peu près correctement. Et de toute façon, ils ont quand même utilisé beaucoup de fausses peut-être prosthétiques en fait pour cette scène finale. Well, Chris wrote the script as a writing sample. He never intended it to be produced. It was something that his agent told him he should write and send around town so that people would see his work as a writer. But Spielberg liked it and wanted to make this horror film out of it. And so Chris became part of the Spielberg family, if you will. And he immediately inherited the script for Goonies. And you know, he did a bunch of other scripts, and of course now he's one of the richest men in Hollywood because he did the first Harry Potter movie. En fait, Chris Columbus, à l'époque, il avait écrit le scénario de Gremlins. C'était son agent qui lui avait demandé de le faire circuler, mais c'était plus pour montrer ce dont il était capable en tant que scénariste que de vraiment vouloir produire le film. Et puis en fait, voilà, bon, le film s'est fait, etc. Ensuite, Chris Columbus a continué sa carrière, et maintenant c'est un homme très très riche grâce au premier Harry Potter. Well, I didn't see Super 8 because it looked so much like it was one of my movies that I sort of skipped it. But the remake craze is a result of the studios being afraid to make movies that are challenging and new because it's so much money to make the movies now and so much money to market them that they want to play it safe, and the way they feel that they can play it safe is by taking something that they think the audience already knows and that they made money on before. And so they've been remaking things that frankly the audience doesn't even remember the original pictures. En fait, il n'a pas vu super vite parce que pour lui, il avait l'impression de voir un de ses films, donc ça lui faisait bizarre. Et concernant la vague des remakes, il pense que c'est simplement le fait que les studios, du fait des sommes qui sont maintenant mises en jeu au niveau de la production et du marketing des films, ont vraiment trop peur de prendre le moindre risque, et donc ils se conforment à ce qui a été fait auparavant. Et pour lui, en plus, il pense que vis-à-vis des spectateurs, c'est assez viable, puisque beaucoup de gens ne se rappellent pas des films originaux, les nouvelles générations, etc. Donc il pense que voilà, les studios font comme ça pour cette raison. Am I willing? I don't know, probably. Are they going to ask me? No. And my current projects are many, because you never know which one's going to happen, but one of them is called Monster Love, and I'm hoping to shoot at least some of it here in Paris. Donc en fait, concernant Gremlins, oui, il aimerait bien effectivement réaliser un nouvel épisode, mais comme il dit, est-ce qu'on va lui en demander d'en faire un? C'est non, c'est clair. Et donc en fait, il a beaucoup de projets, parce qu'on ne sait jamais quels projets vont vraiment aller au bout.
Et il a notamment un projet actuellement pour lequel il tournerait quelques scènes à Paris. Steven Spielberg présente Gremlins. Ils aiment lire. Tu t'amuses? Regarder la télé. Ils aiment même conduire. Mais si vous leur donnez à manger après minuit, ils changent. Et alors, ils vous emmèneront faire un petit tour. Gremlins. Réalisé par Joe Dante. Actuellement sur les écrans. Remember the last time we told you not to feed them after midnight. We told you to keep them away from the light. And the most important warning of all, we told you to never, ever get them wet. You didn't listen. They're mutating. Sir, is the building on fire? No, that's a false alarm. Are you trying to panic New York City? Absolutely not. So the monsters are real? I didn't say that. Gremlins 2. The new batch. Now, was that civilized? No, clearly not. Fun, but in no sense civilized. If someone finds out about this, they're going to try to take it away from us, and they can't do that because you dreamt it, I felt it, and it's our secret. It was a discovery. Tonight, we launch. Beyond their imagination. Yeah, open up. Let's see what you can do. Are you serious? Yeah. Now it's taking them to a place. We're going straight up. Beyond the stars. How about a planet full of Amazon women who want to breed a new race? Pervert. Oh, come on, you guys. You'll see. It'll be great. It'll be the greatest thing ever. What if we want to go back? Go back? Now you say this? Why don't you look around? It's a little too late. We are going where no man has gone before. They're here. River Phoenix and Ethan Hawke star in an out-of-this-world adventure. Me Ben. Me Tarzan. It's intergalactic fun for the entire family in The Explorers.